काम कर रहा है With the kind permission of my Lord, the Chief Justice for the State of Telangana, I commence the function. A good evening, hearty and warm welcome to the Honourable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu, Honourable Chief Minister of the State of Telangana, Sri K. Chandrashekar Garu, Honourable Chief Justice for the State of Telangana, Sri SATISH SHARMA Garu, Honourable Sri A. INDRAKARAN REDDY Garu, the Law Minister of the State of Telangana, Honourable Judges of the High Court, and other dignitaries to the launching of new judicial districts in the state of Telangana, co-terminus with the revenue districts of the Telangana state. I now request the Honourable Chief Justice for the state of Telangana, Sri Satish Chandra Sharma Garu, who is the president of today's function, to occupy the seat on the dais. I request Sri D. Ramakant Garu, Registrar IT, to escort the Honourable Chief Justice to the dais. I request Honourable Sri A. Indrakaran Reddy Garu, Law Minister, Government of Telangana, to occupy the seat on the dais. I request Sri K. Gangadhar Rao, Registrar Judicial, to escort the Honourable Law Minister. I request Honourable Sri Justice P. Naveen Rao Garu to occupy the seat on the dais. I request Sri V. Ramesh Garu, Registrar Management, to escort the Honourable Judge. I request Honourable Sri Justice Ujjal Bhuyan Garu to occupy the seat on the dais. I request Srimati K. Sai Ramadevi Garu, Registrar Vigilance, to escort the Honourable Judge. I request Honourable Sri K. Chandrashekar Garu, the Chief Minister of the State of Telangana, to occupy the seat on the dais. I request Sri D. Ramakant Garu, Registrar IT, to escort the Honourable Chief Minister to the dais. Now I request Honourable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu, the Chief Guest of today's function, to adorn the seat on the dais. I request Srimati K. Sujana Garu, Registrar General, to escort the Honourable Chief Justice of India. Now it is time for honouring the dignitaries on the dais for presentation of bouquets. I request Honourable Sri Justice Abhinand Kumar Shavali Garu to present a bouquet to the Honourable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu.
I request Honorable Justice G. Sridevi Garu to present a bouquet to the Honorable Chief Minister of the State of Telangana, Sri K. Chandrashekar Rao Garu. I request Honorable Sri Justice K. Lakshman Garu to present a bouquet to Honorable Chief Justice for the State of Telangana, Sri SATISH Chandra Sharma Garu. I request Honorable Srimati Justice Lalita Kanyaganti Garu to present a bouquet to Honorable Sri Justice Ujjal Boyan Garu, Judge High Court for the State of Telangana. I request Honorable Srimati Justice P. Sri Sudha Garu to present a bouquet to Honorable Sri Justice P. Naveen Rao Garu, Judge High Court for the State of Telangana. I request Honorable Srimati Justice C. Sumalata Garu to present a bouquet to Honorable Sri A. Indrakaran Reddy Garu, the Law Minister, Government of Telangana. Now presentation of bouquets by the High Court Bar Association. I request Sri Ponnam Ashok Gaud, the President of the High Court Bar Association, to present a bouquet to the Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu. Next, Sri C. Kalyan Rao, Secretary, High Court Bar Association, to present a bouquet to the Honorable Chief Minister, Sri K. Chandrashekar Rao Garu. I request Sri Sujan Kumar, Secretary, High Court Bar Association, to present a bouquet to the Honorable Law Minister, Sri A. Indrakaran Reddy Garu. Now I request all the dignitaries to rise for Vande Mataram song. Vande Mataram Sujala Sufala Malayaj Sheetala Sasya Shyamala Mataram Vande Mataram Shubhra Jyosna Pulakitayamini Sumita Drumadala Shobhini Suhasini Sumadhura Bhashini Sukhadam Varadam Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Now I request the dignitaries on the dais to join hands in lighting of the lamp.
शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश मतिं स्वच्छां मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य दृष्टे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते Thank you, sir. May I now request Honorable C. Justice Ujjal Boyan Garu to deliver the welcome address. Honorable Sri Justice N.V. Ramana Garu, Chief Justice of India, Honorable Sri K. Chandrashekar Rao Garu, Chief Minister of Telangana, Honorable Sri Justice Satish Chandra Sharma Garu, Chief Justice of the High Court for the State of Telangana, Honorable Sri A. INDRAKARAN Reddy Garu, Minister for Law, Forest and Endowments, Government of Telangana, my esteemed colleague on the bench, Honorable Sri Justice P. Navin Rao Garu, Honorable Judges of the High Court for the State of Telangana, Senior Advocates and learned members of the Bar, Judicial Officers, members of the Registry, Civil Administration, Police Department, ladies and gentlemen. మీ అందరికీ నమస్కారం మరియు స్వాగతం. Good afternoon and welcome to this historic occasion. At the outset, I must say I am extremely delighted and privileged to be part of this historic occasion. The very name Telangana resonates struggle and sacrifice. Even during my childhood days, whenever the name of Telangana cropped up, it reminded me of the never say die attitude of the people, the fighting spirit of the people of this region, and the fight for equality, justice and dignity, which are the core principles of our constitution. So on this historic state formation day, I extend my warm greetings to all the Indian citizens residing in the state of Telangana, irrespective of their caste, creed, religion and language, and wish them the very best and all success. When the state of Telangana was formed on 2nd June 2014, there were 10 revenue districts and correspondingly 10 judicial districts. After formation of Telangana state, the state government created 32 districts in addition to Hyderabad, thus having 33 revenue districts. However, the judicial districts remained as they were at the time of formation of the state. It was therefore felt necessary to create judicial districts coterminous with the revenue districts by establishing principal district courts, additional district courts and other courts for better administration of justice. I am happy to say that the state government has been very cooperative and has done all that is necessary for creation of additional district courts corresponding to the revenue districts.
we as a country or as a state or as a community are governed by the rule of law. Access to justice is a basic principle of rule of law. In fact, it is a core element of the rule of law. Access to justice has got various facets, one of which is having the courts or tribunals at a reachable distance of the litigant public. Accessibility of courts is fundamental to access to justice. If the courts are located at faraway or distant places, people will think twice before approaching the courts because the litigant public would have to spend a lot of time, energy and money which may dissuade them from approaching the courts. In the process, justice may be the casualty. However, if the courts are located at places which are within the reach of the litigant public, it will only enhance access to justice. Access to justice is integral to democratic governance and at the same time achieving inclusive growth. There is growing evidence to show that unequal access to justice is expensive. Evidence is mounting that about the detrimental social and economic impact of unmet legal needs and inaccessible justice at the individual and community levels. Inaccessible justice is negatively correlated with development and can undermine economic growth and democracy. Access to justice involves judicial recourse as well as availability of accessible, affordable, timely and effective means of redress and remedy. Guaranteeing access to justice is indispensable to democratic governance and the rule of law as well as to combat social and economic marginalization. It is in this backdrop that the establishment of 32 new judicial districts assumes great significance. I am sure that with the establishment of the new courts, the litigant public will be greatly benefited and justice will be easily accessible to the people of the new districts. At a micro level, setting up of the new judicial districts will usher in new opportunities in the form of increasing the strength of judicial officers and supporting staff, besides giving a boost to infrastructural requirements. Such a step will also benefit the lawyers in early resolution of disputes. Finally, it is the litigant public who will benefit the most. It is indeed a historic moment for all of us who are associated with the administration of justice in the state of Telangana, and this momentous occasion has been made all the more memorable by the august presence of Honourable Chief Justice of India, Sri Justice N.V. Ramana Garu, for whom the cause of justice in general and administration of justice in the state of Telangana in particular is so very close to his heart. His very presence amongst us today, I am sure, will inspire each one of us to strive that much harder to ensure that justice is made reachable, accessible and affordable to the people of the state. I also acknowledge the valued presence of Honourable Chief Minister of Telangana, Sri K. Chandrashekar Rao Garu, who has always been supportive of the judiciary. I also extend a warm welcome to the Law Minister, Sri INDRAKARAN Reddy Garu, to this function. With these few words, I welcome all of you to today's function. Thank you. Thank you, my lord, for the warm and affectionate welcome. Already the temperature is too hot outside, and your lordship's welcome has added some more warmth to it. We really enjoyed the warm welcome. Thank you once again. I now request the Honourable Chief Justice for the State of Telangana, Sri SATISH Chandra Sharma Garu, the President of today's function, to deliver the keynote address. Honorable Shri Justice N.V. Ramana Garu, Chief Justice of India, Honorable Shri K. Chandrashekar Rao Garu, Chief Minister of Telangana, Honorable Shri Indrakaran Reddy Garu, Minister for Law, Forest and Endowments, Government of Telangana, my brother, Honorable Shri Justice Ujjwal Bhyanji, Honorable Sister and Brother Judges, Honorable Retired Judges, Shri Somesh Kumar, Chief Secretary, Shri B.S. Prasad, Advocate General, Shri M. Mahendra Reddy, Director General of Police,
Shri A. Narasimha Reddy, Chairman Bar Council of Telangana, Shri Poonam Ashok Gaur, President Telangana High Court Advocates Association, Senior Advocates, Shri Narsingh Rao, Law Secretary, Registrar General and staff of the High Court, ladies and gentlemen. Today we are celebrating the Telangana Formation Day. The erstwhile combined state of Andhra Pradesh was bifurcated on 2nd of June 2014 by virtue of Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 into the state of Telangana and the state of Andhra Pradesh. Initially, the state of Telangana was carved out with 10 districts from the state of Andhra Pradesh. The government of Telangana, with an intention to take the administration closer to the people, reorganized the districts, and 21 new districts were created on 11th of October 2016, which led to formation of 31 districts in Telangana. All the districts were divided except Hyderabad district, which was untouched. Two new districts, Mulugu and Narayanpet, were created on 17th of February 2019, taking the total of districts to 33. The government of Telangana has been requesting the High Court for the state of Telangana to reorganize the judicial districts on par with the revenue districts for administrative reasons. The High Court for the state of Telangana has considered the request and decided to reorganize the judicial districts for effective administration of justice and to serve the litigants in effective and efficient manner. Today, on the occasion of Telangana Formation Day, I am glad to declare that the High Court has reorganized the judicial districts, and from today onwards, we have 33 judicial districts at par with revenue districts. A lot of thought has gone into the process and all the minute details were considered for the reorganization of judicial districts. The High Court has also taken up the task of shifting the courts wherever necessary. With this reorganization of judicial districts, the justice delivery system will be more accessible and would be able to reach all corners of the state effectively. The reorganization will also help the people in saving their time, money and effort in reaching the courts. On the administrative side, quick decisions making, efficient communication and better supervision at district level are the advantages of decentralization, and the High Court intends to achieve these and more with reorganization of judicial districts. The High Court of Telangana has requested the state government to regularize 38 fast-track courts in the state to render speedy justice to the litigant public. Accordingly, the state government has regularized 22 fast-track courts in the cadre of additional districts and sessions judge and 16 fast-track courts in the cadre of senior civil judge, and these courts have now been converted into permanent regular courts. Further, a total number of 1,098 posts have been created for this purpose, with 31 posts in the cadre of additional district judge, 26 posts in the cadre of senior civil judge, and posts of ministerial staff in the cadres of chief administrative officer, superintendent, and senior assistants. On this occasion, I would like to thank the government of Telangana for acting upon the recommendation of the High Court in a speedy manner. I would also like to thank everyone involved in this task, from the judges of this High Court to the registrars, officers and staff of the High Court. Jai Hind. Thank you, my lord, for the keynote address. Now it is time for inauguration of the newly formed judicial districts. I request the Honourable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu, and the Honourable Chief Minister of the State of Telangana, Sri K. Chandrashekar Rao Garu, to digitally inaugurate the newly formed judicial districts in the state of Telangana, followed by physical inauguration of the plaque.
Thank you, sir. I now request the dignitaries on the dais to inaugurate information booklets which are placed before them. Thank you, sir. Indeed, this memorable event would be cherished and remembered by the judicial fraternity of the state of Telangana for many, many years to come. I now request Honorable Chief Minister of the state of Telangana, Sri K. Chandrashekar Rao Garu, to address the August gathering. The Honorable Chief Justice of India, Sri Justice N.V. Ramana Garu, Honorable Chief Justice Sri SATISH Chandra Sharma Garu, Honorable Minister for Law and Forest, Sri INDRAKARAN Reddy Garu, Honorable Justice Ujjal Bhuyan Garu, Justice P. Naveen Rao Garu, Honorable Judges of the High Court, learned senior advocates, and law officers of the state, staff of the High Court, and other dignitaries. ఈరోజు చాలా మంచి దినం. ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ కూడా రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షల్ని నేను హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గతంలో ఒకసారి నేను ఇక్కడికి తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చేశాను. మళ్ళీ ఈరోజు 33 జిల్లా కోర్టులను ప్రారంభించే శుభ సందర్భంలో మీ ముందు నిలబడి ప్రసంగిస్తున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగాను గర్వంగాను ఉన్నది. తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని విభాగాలలో చాలా పురోగమనంలో ఉన్న విషయం మనందరికీ తెలుసు. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కంలో కానీ, జిఎస్డిపి గ్రోత్లో కానీ, అగ్రికల్చర్ గ్రోత్లో కానీ, ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్లో కానీ, ఐటీ గ్రోత్లో కానీ అన్ని రంగాలలో చాలా ఉజ్వలంగా దేదీప్యమానంగా దూసుకుపోతూ ఉన్న విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. గతంలో జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారు ఇదే హైకోర్టులో పనిచేసినటువంటి ఈ గడ్డ మీద నడియాడినటువంటి మన బిడ్డ కాబట్టి నేను వారిని కోరినప్పుడు వారు ఎంతో పెద్ద మనసుతో చొరవ తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి మన హైకోర్టు జడ్జీల సంఖ్య పెంచడం, వెనువెంటనే నియామకాలు కూడా చేపట్టడం, ఒక పటిష్టమైనటువంటి హైకోర్టుగా మనం ఈరోజు రూపుదిద్దుకున్నాం. దాని తదనంతరం లోయర్ జ్యుడిషియరీలో ఉండాల్సినటువంటి పటిష్టత, దానికి సంబంధించి ఇటీవలి కాలంలో నేను, మా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, లా మినిస్టర్ గారు, న్యాయశాఖకు సంబంధించిన అధికారులు, మన రాష్ట్ర హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ సతీష్ చంద్ర శర్మ గారితో సుదీర్ఘమైన భేటీ నిర్వహించి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. నేను వారిని కోరాను. జిల్లా కోర్టులు కూడా సమయం మించిపోతా ఉంది, వెనువెంటనే శాంక్షన్ కావాలి, కొత్త జడ్జి పోస్టులు కూడా శాంక్షన్ కావాలని వారిని కోరినప్పుడు వారు దాన్ని అంగీకరించి వెనువెంటనే నిర్ణయం తీసుకొని ఈ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ శుభ సందర్భంలో 33 జిల్లా కోర్టులను ప్రారంభించడం మనందరికీ కూడా చాలా గర్వకారణమని మనం చేస్తా ఉన్నాం.
ఒక హైదరాబాద్ పాత జిల్లా మినహాయిస్తే మిగతా అన్ని జిల్లాలకు స్వతంత్ర కోర్టులు రాబోతా ఉన్నాయి. నిజానికి కూడా పాత జిల్లాల సందర్భంలో ప్రజలు అనుభవించినటువంటి కష్టాలు పడ్డ పాట్లు అంతా ఇంత కాదు. నా స్వస్థలం మెదక్ జిల్లా. మెదక్ జిల్లాలోని తూర్పు ప్రాంతంలో ఉండే సిద్దిపేట ప్రాంతం నా స్వస్థలం. మా జిల్లా రాజధాని ఏమో సంగారెడ్డి. అది దాదాపు 150 కిలోమీటర్ల పైన దూరం ఉండేటువంటి పరిస్థితి. సెషన్ కోర్టుకు వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్రజలు ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళో మేము కళ్ళారా కూడా చూశాం. వాటన్నిటి దృష్ట్యానే పరిపాలనా సంస్కరణలు తీసుకొని రావాలని, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రజల యొక్క డోర్ స్టెప్కి వెళ్లాలని భావించి రాష్ట్రంలో గత 10 జిల్లాలకు తోడుగా మరొక 23 జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక విషయం కూడా నేను మీ అందరి గమనంలోకి తేవాల్సిన అవసరం ఉంది. ములుగు, భూపాలపల్లి అనే 2 జిల్లాలు రాష్ట్రంలోని ఈశాన్య ప్రాంతంలో గోదావరి నదీ తీరంలో ఉంటాయి. ఆ 2 కూడా రెండే అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఉన్నప్పటికీ చాలా పెద్ద విశాలమైన అటవీ ప్రాంతం ఉండడం మూలాన జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏరియా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, గిరిజన ప్రాంతాలుగా ఉంటాయి. ఆ 2 జిల్లాలు కావాలని అక్కడ ప్రజలు కోరినప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఛత్తీస్గఢ్ చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తితో నేను మాట్లాడి, ఒకటే అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఉంది, మరి సబబుగా ఉంటుందని అడిగినప్పుడు మేము కూడా ఇట్లాగే చేశాం సార్, దానివల్ల మంచి ఫలితాలు వచ్చాయి. ఎందుకంటే అది 3 రాష్ట్రాల మధ్యలో ఉంది. ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఇంకా కొంచెం ముందుకు పోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ 4 రాష్ట్రాల మధ్యలో ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఏమాత్రం సంకోచించకుండా వాటిని కూడా జిల్లాలుగా ఏర్పాటు చేయమని కోరినారు. ఇందాక నేను కార్యక్రమానికి వచ్చే ముందు ఆ జిల్లాలో న్యాయవాదిగా పనిచేసి ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షులుగా పనిచేస్తున్న మిత్రులు శ్రీ వినోద్ కుమార్ గారు వారు చెప్పారు నాతో, సార్ ఒక 20 మంది అడ్వకేట్స్ వరంగల్ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యి భూపాలపల్లికి వెళ్ళిపోయినారు, రేపటి నుంచి కోర్టు ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఇండిపెండెంట్గా ప్రజలకు చాలా చేరువలో వాళ్ళకి వరంగల్ వచ్చే బాధ పోయింది అనే మాట చెప్పినప్పుడు నాకు నిజంగా చాలా సంతోషం కలిగింది. పరిపాలన వికేంద్రీకరణ ద్వారా ఎటువంటి సత్ఫలితాలు మనం సాధించగలుగుతామో, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిష్కరిస్తున్నటువంటి అద్భుతాలు అనేక రంగాలలో మనకు అవి కనపడతా ఉన్నాయి, ప్రతిఫలిస్తూ ఉన్నాయి. అదే పద్ధతిలో న్యాయ వ్యవస్థ కూడా పటిష్టంగా ఉంటే, స్పీడీ జస్టిస్ కనుక డెలివర్ అయితే ప్రజలకు అనేక చిక్కు సమస్యలు విడిపోయి వారి జీవితాలు చాలా ఉజ్వలంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పటిష్టమైనటువంటి జ్యుడిషియరీ ఏర్పాటు కావాలని చెప్పి, జిల్లా కోర్టులు ఏర్పాటు కావాలని నేను మన CJI గారిని కోరినప్పుడు వారు దాన్ని అంగీకరించి ఇవన్నీ కూడా మంజూరు చేసి ముందుకెళ్తా ఉన్నారు. ఈ సిబ్బంది, అక్కడ అవసరం ఉన్న పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్ కావచ్చు, జడ్జెస్ కావచ్చు, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు, ఎంతమందినైనా సరే శాంక్షన్ చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఇప్పటికే వారు ఇచ్చిన సూచన మేరకు కొంతమేరకు శాంక్షన్ చేశాం. మిగతా పోస్టులు కూడా శాంక్షన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా నాకుండేటువంటి సమాచారాన్ని బట్టి మన సిటీ సివిల్ కోర్టులు కానీ, రంగారెడ్డి కోర్టు కానీ చాలా ఓవర్లోడెడ్గా ఉందనేటువంటి సమాచారం నా దగ్గర ఉంది. నేను ఇప్పుడే మన CJI గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాను, వీటిని కూడా బైఫర్కేట్ చేసి ఆ కోర్టులను విడదీసినట్టయితే సత్వర న్యాయం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సిటీ సివిల్ కోర్టులని, రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టులను ఎక్కడైతే భారం ఎక్కువగా ఉందో దాన్ని కూడా ఇమీడియట్ విభజన కోసం ప్రతిపాదనలు పంపిస్తే ప్రభుత్వం వెంటనే శాంక్షన్ చేస్తుంది. ఆ రకంగా ప్రజలకు సత్వర న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. హైదరాబాద్ అర్బన్ అగ్లామరేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని HMDAగా మనం వివరిస్తూ ఉంటాం, హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీగా మనం వివరిస్తూ ఉంటాం. ఆ అగ్లామరేషన్లో ఉండేటువంటి జనాభా ఇప్పుడు 1,64,00,000గా ఉంది. అట్లాగే అనేక రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ బ్రతుకుతున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి సంవత్సరం లక్షల సంఖ్యలో మైగ్రేషన్ కూడా పెరిగిపోతూ ఉంది. కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించిన పని కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో పనిచేసే కోర్టులను కూడా విభజించేటువంటి బాధ్యతను హైకోర్టు వారే తీసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతూ ఉన్నాను. సంబంధిత జడ్జీలను పిలిపించి మాట్లాడి వారికి ఏం అవసరం ఉందో, ఎట్లా సత్వర న్యాయాన్ని ప్రజలకు అందించగలుగుతారో దాని మీద, ఎందుకంటే మేము దాంట్లో పెద్ద కలగజేసుకునే వాళ్ళం కాదు, మాకు అవగాహన కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడున్న డెలివరీ ఎట్లా ఉంది, ఇంకా స్పీడ్గా జస్టిస్ డెలివరీ కావాలంటే ఎన్ని నంబర్స్ కోర్ట్స్ పెంచానో ఆ పెంచే ప్రయత్నాలు మన హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారు తీసుకోవాలని చెప్పి వారిని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. వారికి సపోర్ట్గా ఉండేటువంటి పోర్ట్ఫోలియో జడ్జీలు కూడా సత్వరమే ఆ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసినట్టయితే వెనువెంటనే ఇక్కడ కూడా మంచి ఫలితాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మరొక మారు
ఈ శుభ సందర్భంలో అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఫంక్షన్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో సహకారం అందించడానికి ఎల్లవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీతో ఉంటుందని మనవి చేస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను విరమిస్తా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, జై హింద్. Thank you, sir. I now request the Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu, the chief guest of today's function, to address the distinguished audience. గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారు, గౌరవనీయులు తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీ సతీష్ చంద్ర శర్మ గారు, గౌరవనీయులు తెలంగాణ న్యాయశాఖ మంత్రి శ్రీ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయ తెలంగాణ హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు శ్రీ ఉజ్వల్ బుయాన్ గారు, శ్రీ నవీన్ రావు గారు, ఇతర సోదరీమణుల హైకోర్టు న్యాయమూర్తులకు, చీఫ్ సెక్రటరీ, డీజీపీ, మిగతా ప్రభుత్వ అధికారులు, అడ్వకేట్ జనరల్ బిఎన్ ప్రసాద్ గారు, తెలంగాణ బార్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షులు శ్రీ నరసింహారెడ్డి గారు, హైకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు శ్రీ పొన్నం అశోక్ గౌడ్ గారు, న్యాయాధికారులు, ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు, సీనియర్ న్యాయవాదులు, తెలంగాణ హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్, ఇతర రిజిస్ట్రార్స్, తెలంగాణ న్యాయశాఖ కార్యదర్శి, ఇతర విశిష్ట అతిథులు, పాత్రికేయ మిత్రులు, సోదరీమణులారా, 8వ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా నా తరపున తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. 8 ఏళ్ల క్రితం ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఉద్యమాన్ని నిర్మించి రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నటువంటి అనేక మంది ఉద్యమకారులకి, మేధావులకి, ప్రత్యేకించి న్యాయవాద మిత్రులకి సభలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు. 8 ఏళ్ల క్రితం కొత్త రాష్ట్ర భవిష్యత్ గురించి ఎన్నో సందేహాలు, ఎన్నో చర్చలు మధ్య ఈ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించినటువంటి సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు. గత 8 ఏళ్ల అనుభవం ఆ సందేహాలన్నీ పటాపంచలు చేశాయి. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి న్యాయ శాఖ, న్యాయ వ్యవస్థ అభివృద్ధి కూడా ముఖ్యమని అర్థం చేసుకుని ఇది ఎంతో కీలకమని చెప్పి భావించినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారికి ప్రత్యేకించి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. తెలుగు భాషను గౌరవించి తెలుగు సంస్కృతికి పట్టం కట్టినటువంటి ఈ నేలపై ఈరోజు నేను తెలుగులో మాట్లాడాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాను. న్యాయ వ్యవస్థ ప్రజలకు చేరువ కావాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో నేను ఈ గత సంవత్సరం పైగా భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పదవి స్వీకరించిన దగ్గర నుంచి నా శాయశక్తులా కృషి చేస్తున్న సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు. న్యాయ వ్యవస్థ ప్రజల కోసం పనిచేస్తుందని, దాని పట్ల విశ్వాసం కలిగించాలని, ప్రజల్లో న్యాయ వ్యవస్థ పట్ల ఉన్నటువంటి అవగాహన పెంచాలని చెప్పి, సమాజంలో ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి చర్చ జరగాలని చెప్పేసి, న్యాయ వ్యవస్థ గురించి అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సంవత్సర కాలంలో దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటించి ప్రజల్లో కలిసి న్యాయ వ్యవస్థ గురించి, న్యాయ విధానాల గురించి కూడా తెలియజెప్పడంలో కొద్ది గొప్ప సఫలీకృతున్నాయని చెప్పి అని నేను భావిస్తున్నాను. అవసరంలో ఉన్నటువంటి వారు ఆసుపత్రికో ప్రభుత్వ కార్యాలయానికో వెళ్ళినట్లు ఎటువంటి అపోహలు, అనుమానాలు లేకుండా ఏదైనా వివాదం వచ్చినప్పుడు న్యాయస్థానాలను కూడా ఆశ్రయించే విధంగా ఒక సులువైనటువంటి పద్ధతిని మనం కనుక్కున్నాం. రాజ్యాంగం కూడా ప్రజలకు చేరువుగా న్యాయ వ్యవస్థ ఉండాలనేటటువంటి విధానాన్ని ఈరోజు
మనం గౌరవించి 32 జిల్లాల న్యాయ సమాహారాన్ని ఇక్కడ ప్రారంభించుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మనది సంక్షేమ రాజ్యం. సంక్షేమ పాలనను అందించటం రాజ్యాంగం అప్పగించినటువంటి బాధ్యత. అవసరంలో ఉన్న వారికి, అణగారిన వర్గాలకి ఆర్థిక సహాయం, అనేక రకమైనటువంటి సహాయాలను మనం అందిస్తూ పరిపాలనలో భాగంగా ఉన్నాం. అవసరం ఉన్న వారికి న్యాయం కూడా అందించాలనేటటువంటిది ఆ విధానంలో భాగం అనేటటువంటి విషయాన్ని మీరందరూ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. విస్తృత సంక్షేమమే పాలనగా దేశ న్యాయ వ్యవస్థలో తెలంగాణ నేడు ఒక కొత్త అధ్యాయానికి తెరతీసింది. సాధారణ పరిపాలనా వికేంద్రీకరణతో పాటు న్యాయ సేవల వికేంద్రీకరణ కూడా తొలి అడుగు వేసింది. న్యాయం 4 పాదాల నడిచి ప్రజల వద్దకు గడప గడపకు చేరేలా ఈరోజు ఒక అపూర్వమైనటువంటి యాగానికి మనం సంసిద్ధమయ్యాం. ఈ మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమానికి తెలుగు నేలపై ప్రారంభమైనందుకు తెలుగువాడిగా నేనెంతో గర్విస్తున్నాను. నేటితో 13 జ్యుడిషియల్ యూనిట్లు ఏకంగా 35 జ్యుడిషియల్ యూనిట్లుగా మారనున్నాయి. దేశంలో ఇంత భారీ స్థాయిలో జిల్లా న్యాయ వ్యవస్థ వికేంద్రీకరణ జరగటం ఇది మొదటిసారి. 1980వ దశకంలో తెలుగునాట ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మొదటిసారిగా ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు పరిపాలనా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి మండల వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఆ వికేంద్రీకరణ తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అతి పెద్ద సంస్కరణ మళ్ళా ఈరోజు న్యాయ వ్యవస్థలో జరిగింది. ఈ వికేంద్రీకరణ వల్ల జరిగేటటువంటి ప్రయోజనాల గురించి గౌరవ న్యాయ ముఖ్యమంత్రి, గౌరవ చీఫ్ జస్టిస్, ఇతర న్యాయాధికారులు తెలియజేశారు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కక్షిదారులపైన, న్యాయవాదులపైన ఉంది. అప్పుడే ఈ వికేంద్రీకరణ ఫలితాలను ప్రజలకు చేరగలుగుతాయి. మనం చూస్తున్నాం, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్ నగరంలో అనేక వేల సంఖ్యలో కేసులు పెండింగ్ ఉండి సంవత్సరాల తరబడి కేసులు వాయిదాలు పడుతూ వారికి సత్వర న్యాయం అందించలేకపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో 1,81,275 కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా 3 జ్యుడిషియల్ జిల్లాల ఏర్పాటుతోటి పెండింగ్లో కేసుల సంఖ్య రంగారెడ్డి జిల్లాలో 85,461 తగ్గింది. మిగతా కేసుల్లో 77,000 కేసులు మేడ్చల్ జ్యుడిషియల్, మల్కాజ్గిరి జ్యుడిషియల్ జిల్లాకి, 18,194 కేసులు వికారాబాద్ జ్యుడిషియల్ జిల్లాకు బదిలీ అయ్యాయి. దీంతో చూస్తే కేసుల సంఖ్యలో పెద్ద సంఖ్యలో, వేల సంఖ్యలో కొన్ని కేసుల్ని జిల్లాలకు మరి కేటాయించడం జరిగింది. దీనికి తగ్గట్టుగా మరి జ్యుడిషియల్ అధికారుల్ని, తగినటువంటి సిబ్బందిని కూడా ఇవాళ మనం నియమించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిపాదనను మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వద్ద ఉందని చెప్పేసి నాకు రాష్ట్ర చీఫ్ జస్టిస్ గారు చెప్పారు. 194 సిఫార్సులు మందికి ఖాళీలు పూర్తి చేయమని చెప్పేసి దాదాపు అవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వద్ద పెండింగ్లో ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు మీ అందరి సమక్షంలో ఆయన అటువంటివన్నీ కూడా క్లియర్ చేస్తారని చెప్పారు. వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇటీవల కాలంలో ఏప్రిల్ నెలలో జరిగినటువంటి జాతీయ స్థాయిలో ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు, రాష్ట్ర చీఫ్ జస్టిస్ సమావేశంలో 2-3 ముఖ్యమైనటువంటి విషయాల గురించి తీవ్రమైనటువంటి చర్చలు జరిగినాయి ఒక రోజు పాటు. దాంట్లో చాలా నేను స్పష్టంగా చెప్పాను, న్యాయ వ్యవస్థ సమర్థవంతంగా పనిచేయాలంటే సరైనటువంటి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి వ్యవస్థ ఒకటి కావాలా. దానికి జడ్జిల నియామకంతో పాటు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా కావాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పాను. అందరూ ముఖ్యమంత్రులు కూడా, చీఫ్ జస్టిస్ కూడా ఈ విషయం మీద ఏకాభిప్రాయాన్ని వెలుబుచ్చారు. కానీ ఒక చిన్న అవగాహన లోపంతో జరిగినటువంటి కార్యక్రమంగా జాతీయ న్యాయ నిర్మాణ వ్యవస్థ అనేటటువంటి ఏర్పాటు జరగటం లేదు. ఇటీవల సమావేశంలో ముఖ్యంగా ఈ విషయం మీద
ఒక సానుకూలంగా ఒక తీర్మానం ఎనానిమస్గా ఒక తీర్మానాన్ని పాస్ చేయాలని చెప్పేసి ఆశించినప్పటికీ కూడా అవగాహన లోపం వల్ల అయితే ఏ కారణంతో అయితే కానీ కొన్ని రాష్ట్రాలు ఈ అదృష్టాన్ని చేదాల్చుకున్నాయి. అందుకు నేను చింతిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ ప్రతిపాదన కార్యరూపం దాల్చితే రాష్ట్రాలకు ఎంతో మేలు జరిగేది, న్యాయ వ్యవస్థ మరింత బలపడేది, వికేంద్రీకరణకు మరింత ఊతం కల్పించేది. ఏదైనా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి, న్యాయశాఖ మంత్రి, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సమరోత్సాహంతో న్యాయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కృషి చేయించి కొత్త పోస్టులను క్రియేట్ చేసి మౌలిక సదుపాయాలను పెంచి కొత్త భవనాల నిర్మాణాలకు నిధులు కేటాయించడం అనేటటువంటిది చాలా శుభపరిణామం. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని జ్యుడిషియరీకి ఇస్తున్నటువంటి చిత్తశుద్ధి అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఇటీవల కాలంలో న్యాయమూర్తిగా నేను ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమించిన తర్వాత 111 మంది సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలని నియమించగలిగాం. అదేవిధంగా హైకోర్టుకు సంబంధించి 194 ఖాళీలని మేము సిఫార్సు చేస్తే ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 152 నియామకాలను పూర్తి చేసింది. ఇందులో 33 మంది మహిళలను ముఖ్య న్యాయమూర్తులుగా, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులుగా నియమించగలిగాం. అంతేకాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రత్యేకించి ఈ సంవత్సర కాలంలో ఒక 4 కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. అది మీ అందరికీ తెలుసు. మొట్టమొదటిసారిగా రాష్ట్ర న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 24 నుంచి 42 పెంచాలనేటటువంటి ప్రతిపాదనను తక్షణమే నేను పదవి స్వీకరించిన తక్షణమే దాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ 42 మంది జడ్జీలను పెంచేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు 19 మందికి హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల్ని నియమించడం జరిగింది. ఇంకొక 2 న్యాయమూర్తుల నియామకం పెండింగ్లో ఉంది. అది త్వరలోనే ఒక వారం రోజుల లోపల ఆ 2 న్యాయమూర్తులు కూడా అపాయింట్ చేయబడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సామాజిక న్యాయం, మహిళా సాధికారతకు పెద్ద పీట వేయగలిగాం. అచ్చమైనటువంటి అసలైనటువంటి తెలంగాణ బిడ్డలే అది న్యాయవాదుల నుంచి జడ్జీలు కావాలనేటటువంటి నా నమ్మకాన్ని మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొలీజియం వ్యవస్థ సమర్థించి ఆ విధంగా వారిని నియమించడం జరిగింది. అంతేకాదు సుచిందేత తడవుగా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ మీడియేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు కోసం ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రతిపాదనలు పంపితే తక్షణమే ఆయన ఆమోదించి దాని నిర్మాణానికి మరి ఎంతో సహకరించారు. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఒక తాత్కాలిక భవనంలో ఆల్రెడీ ఫంక్షనింగ్ జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలుసు. అంతేకాకుండా హైకోర్టులో సిబ్బంది పెంచాలనేటటువంటి ప్రతిపాదన కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఈ రాష్ట్రంలో న్యాయ వ్యవస్థ పటిష్టపరిచేటువంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. తెలంగాణ ఈ విషయంలో యావత్ భారతదేశానికి తలమారికంగా ఆదర్శంగా నిలబడుతున్న సందర్భంలో నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. అయితే ఒక చిన్న లోపం నాకు కనిపిస్తుంది. హైదరాబాద్ నగరం అంతర్జాతీయంగా ఐటీ రంగానికి మరి ప్రసిద్ధిగాంచింది. మరి ఐటీ రంగంలో ఐటీ సేవల్ని ఇంకా తెలంగాణ న్యాయ విభాగం హైకోర్టు కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఈ రంగంలో సరైనటువంటి కృషి జరగాలనేటటువంటి విషయాన్ని నేను గౌరవ చీఫ్ జస్టిస్ గారికి, ఇతర హైకోర్టు న్యాయమూర్తులకి సూచిస్తున్నాను. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే దేవుళ్ళు, అన్ని వ్యవస్థలు ప్రజల కోసమే పనిచేయాలా, సమాజంలో అట్టడుగున ఉన్న వారికి సైతం నాణ్యమైన వైద్య విద్యా సేవలతో పాటు న్యాయ సేవలు కూడా అందించడానికి అన్ని రాష్ట్రాలు పోటీపడి సహకరించాల్సిందిగా నేను అన్ని రాష్ట్రాలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వికేంద్రీకరణతో పాటు రాష్ట్రంలో ఉపాధి అవకాశాలు కూడా ఎంతో పెరుగుతాయి. బహుశా ఈ ఇటీవల కాలంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసినటువంటి ఉద్యోగాల సంఖ్య మూలంగా పెద్ద సంఖ్యలో మరి ఉపాధి అవకాశాలు పెంపొందడం జరిగిందనేటటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలా. ఇప్పుడు 216లో ఉన్నటువంటి 10 రెవెన్యూ జిల్లాలను 31 రెవెన్యూ జిల్లాలుగా విభజించారు. అవసరాలకు అంచనా వేసి 219లో మరొక 2 జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా అవసరాల మేరకు జ్యుడిషియల్ యూనిట్లు కూడా పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదనపు పోస్టుల్ని మరి ఈ సందర్భంగా క్రియేట్ చేయాల్సిందిగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతున్నాను. హైదరాబాద్ నగరం పెద్ద సంఖ్యలో వాణిజ్యమైనటువంటి అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్స్ ఎన్నో వస్తున్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్నో ఇక్కడ వారి కార్యకలాపాలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి
కమర్షియల్ కోర్టు వాణిజ్యపరమైనటువంటి వివాదాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది. కానీ ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్లో 2, రంగారెడ్డిలో 1 మాత్రమే కమర్షియల్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి. వాటి సంఖ్యను పెద్ద సంఖ్యలో పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. చివరగా నేను న్యాయ వ్యవస్థ గురించి సరైనటువంటి అవగాహన లేనటువంటి కొందరు మిత్రులకు ఒక సూచన చెప్పదలుచుకున్నాను. న్యాయ వ్యవస్థ అనేది ఎవరో కొందరి స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం పనిచేసేటటువంటి వ్యవస్థ కాదు. ఇది ప్రజల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం అనునిత్యం రాజ్యాంగబద్ధంగా నిబద్ధతతోటి పనిచేస్తుందనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలా. వ్యవస్థ ప్రయోజనం సమాజ శ్రేయస్సే న్యాయ వ్యవస్థకు ముఖ్యం. ఇటీవల కాలంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులపై అబండాలు వేయటం చాలా తేలికైపోయింది. వ్యవస్థ ద్వారా స్వార్థ ప్రయోజనాలు నెరవేర్చుకోలేకపోయినటువంటి వారు కోర్టు తీర్పుల్ని, ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు వక్రభాష్యాలు చెప్పడం పరిపాటైంది. తద్వారా పైశాచిక ఆనందాన్ని పొందే వారి సంఖ్య కూడా రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది. ఇది దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిణామం. పరిధులు దాటనంత వరకు న్యాయ వ్యవస్థకు అందరూ మిత్రులే. పరిధులు దాటిన వారిని ఉపేక్షించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధం. ఈ విషయాన్ని దయచేసి ఆ మిత్రులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నా. ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం మనుగడగలగాలంటే, ప్రజాస్వామ్యం నిలబడాలంటే న్యాయ వ్యవస్థ చాలా ముఖ్యం. నిష్పక్షపాతంగా స్వేచ్ఛతో కూడి బలమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ అవసరం ఎంతైనా ఉందనేటటువంటి విషయాన్ని అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటారని, మరి ఈ న్యాయ వ్యవస్థకు మీ అందరూ కూడా మద్దతు ఇస్తారని చెప్పేసి న్యాయ వ్యవస్థ స్వతంత్రంగా పనిచేసే విధంగా ఒక వాతావరణాన్ని కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పౌరుడి మీద ఉందనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని, సహకరించాలని కోరుతున్నా. చివరిగా ఈ దేశంలో మరి అన్ని రంగాల్లోనూ ముందడుగు వేస్తున్నటువంటి తెలంగాణలో న్యాయ వ్యవస్థను కూడా ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి సహకరిస్తున్నటువంటి ఎంతో సుదీర్ఘమైనటువంటి రాజకీయ పరిపాలనా అనుభవం కలిగినటువంటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రశేఖరరావు గారికి, అదేవిధంగా నా చిరకాల మిత్రుడు న్యాయశాఖ మంత్రి శ్రీ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారికి, రాష్ట్ర న్యాయ వ్యవస్థను అతి త్వరకాలంలోనే అవగాహన చేసుకుని రాష్ట్ర న్యాయ అభివృద్ధికి ఎంతో సహకరిస్తున్నటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ సతీష్ చంద్ర శర్మ గారికి, ఈ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నటువంటి శ్రీ ఉజ్జల్ బుయాన్ గారికి, స్థానిక తెలంగాణ బిడ్డ న్యాయ వ్యవస్థ పునర్నిర్మాణం కోసం ఎంతో కష్టపడి వరంగల్లో, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నగరంలో అనేక కోర్టుల యొక్క నిర్మాణానికి సహకరించి ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య నిర్మాణకర్తగా ఉన్నటువంటి జస్టిస్ నవీన్ రావు గారికి, ఇదంతా ఒక జట్టుగా పనిచేసి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యవస్థను సృష్టిస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమం కోసం సహకరించినటువంటి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, అదేవిధంగా హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్, ఇతర రిజిస్ట్రార్ జనరల్, తెర వెనక ఉండి సహకరించినటువంటి శ్రీ వినోద్ కుమార్ గారికి, కొత్తగా బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి రాష్ట్ర న్యాయశాఖ కార్యదర్శి శ్రీ నరసింహరావు గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ 40 రోజుల్లోనే రెండో అవకాశం ఇచ్చి నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించినటువంటి హైకోర్టుకి, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. Thank you, my lord, for the nice speech. Now it is time to felicitate the dignitaries on the dais. I request the Honorable Chief Justice Sri Satish Chandra Sharma Garu to felicitate the Honorable Chief Justice of India Sri N.V. Ramana Garu. I request Honorable Sri Justice Ujjal Bhuyan Garu and Honorable Sri Justice P. Naveen Rao Garu to join the Honorable Chief Justice in the felicitation. I request the Honorable Chief Justice Sri Satish Chandra Sharma Garu to felicitate the Honorable Chief Minister of the State of Telangana Sri K. Chandrashekar Rao Garu. I request Sri Ujjal Bhuyan Garu and Justice P. Naveen Rao Garu to join the Chief Justice.
I request the Honorable Chief Justice Sri Justice Satish Chandra Sharma Garu to felicitate Honorable Sri A. Indrakaran Reddy Garu, the Law Minister, Government of Telangana. I request Sri Justice Ujjal Boyan Garu and Justice P. Navendra Garu to join the Honorable Chief Justice. Now I request Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramana Garu, to felicitate the Honorable Chief Justice for the State of Telangana, Sri Satish Chandra Sharma Garu. Now I request Honorable Sri Justice P. Navendra Garu to propose vote of thanks. Good evening to all of you. Alice Walker, an American novelist, said, "Thank you is the best prayer that anyone could say. Thank you expresses extreme gratitude, humility, understanding." Today is the culmination. It's my privilege to have been asked to propose vote of thanks on this historic occasion. Today is the culmination of long exercise undertaken by the High Court, opening a new chapter in the history of Telangana judiciary. This exercise is a step in the direction of taking the justice delivery system nearer to the people. It is necessary to create robust judicial infrastructure and to establish more courts to match with flow of litigation with our object of reducing the timeline of litigation. We shall endeavor to do this job hereafter. On behalf of High Court for the State of Telangana and the Telangana District Judiciary, first and foremost, I thank Almighty for giving us such a pleasant evening to celebrate an historical event. I profoundly thank Honorable Sri Justice N.V. Ramana Garu, Honorable Chief Justice of India, for accepting our invitation in spite of his Lordship's busy schedule and launching the 32 new judicial districts, opening a new leaf in the history of Telangana judiciary, along with Honorable Chief Minister of Telangana. We are humbled by your presence and just shall serve. We have taken note of your suggestions for further improvement of judicial infrastructure and also utilization of information technology in the judiciary. I thank Honorable K. Chandrashekar Rao Garu, the Honorable Chief Minister, for accepting our invitation in spite of his busy schedule and launching 32 new judicial districts along with Honorable Chief Justice of India. We are grateful to you, sir. It is heartening to note that the Honorable Chief Minister has shown eagerness of the government to provide all the necessary requirements for improving the infrastructure, judicial infrastructure. I thank Honorable Sri Satish Chandra Sharma Garu, the Honorable Chief Justice of Telangana, for presiding over this function. I thank Honorable Sri Indrakaran Reddy Garu, Honorable Minister for Law, Forest and Endowments, for his gracious presence on this historic event. I thank the officials of Law Department and secretaries of the government in timely response and lending support hand to the High Court Registry. I thank the dignitaries and distinguished guests, media and spouses of Honorable Brother and Sister Judges, the Land Advocate General, the Additional Advocate General, the Solicitor General, the Chairman and members of the Telangana State Bar Council, Senior Counsels, the President and Office Bearers of the High Court Bar Association,
the judicial officers, staff of the district judiciary, and members of the bar in all the court complexes all over the state who are witnessing the historical event online. Finally, I would like to take the opportunity to place on record the good work done by the Registry of the High Court, led by the Registrar General. We all know how much of hard work you all have put in to make this event a memorable one. I profoundly thank you all. I thank one and all. Thank you, my lord, for the vote of thanks. Now I request all the dignitaries on the dais and off the dais to rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे With the permission of my lord, the Chief Justice, Sri Satish Chandra Sharma Garu, I declare that the function is concluded. Thank you, my lord. I request all the dignitaries to join for high tea arranged in the lawns. All the advocates are requested to join for high tea on the lawns on the right side to the podium. Honorable judges on the left side of the podium, in the lawns.